mugaso tukwebaza mukwano. Amanya gange nze Musumba Joan Mutabazi Kirombe Christian Fellowship Church wa Musumba John Maka Sebugenyi mutabani wa Godi. Kati programu eno tulina abantu betugivuga nabo, abantu bano balaba ndooza bulijjo tutula nabo kubanga bavubuka b'amaanyi, bavubuka abayayana okulaba omuvubuka omunnaabwe ng'asumululwa, abayayana okulaba generation eddako nga ekyuse nga yanjawulo. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Mukama tusuubira nti ajja kukola ebintu eby'enjawulo. Kati njagala boogereko nammwe bababuuzeeko ate babuulira amannya gaabwe tutandikira awo tusobola okulaba nga tulokola obudde kubanga bitwagala okwogera bingi mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Balamusizaako mwena mu Kristo Yesu mwena abawuliriza abafu abalungi wamu n'abalabi abali ku Jehova TV wamu ne JFM. Amanya Mukisa Moses Kigange nga ndi muweereza ampereza mu kifo kino, nange ni ku cabinet y'abavuka nga nkola ku kifo ekya entertainment nga ndi assistant. Ekitiibwa n'ettendo kidisa Katonda. Amen. Honorably, we are blessed for this day because the Lord is good, has made it as well today that we can really be here. So it is of great opportunity that we can really be able to view with the youth, so that we can be able to learn how really we can control ourselves and we can position ourselves into our society, so that we can be youth who are going to be beneficial tomorrow. So we thank God for this opportunity that He always gives us throughout the week, that we can be able to talk to the youth. So it is so much honorable. My name, I'm called Senfukadan. I'm a youth and a minister. I love God and I'm blessed to be here. May the Lord bless you. Amen, amen. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Muvubuka munnaffe ali eyatufolowinga atambula naffe atwagala. Twebaza Katonda nti naawe kw'oli era twebaza Mukama kubanga tugenda kuwangula mu byonna. Twagala tuggulewo n'essaala entono tusobole okubanga tutandika. Taata Katonda wa Ibrahim, Isaaka ne Yakobo, tukwebaza olunaku lw'olwaleero nate gwe Katonda omwesigwa Mukama, jangu oyogere naffe Mukama. Tukwebaza kubanga Katonda ayigiriza. Bayibuli etugamba nti Mukama wange Taata watonda ebika 12 ate era omumwa otutwalira mu bika 12. Naffe Mukama wange Taata kyova twagala okuyiga ennono n'empisa enneeyisa y'omwana w'omuntu tusobole okuweesa ekitiibwa. Mukama tukwebaza mu linnya ery'omwana Katonda omulamu olw'olunaku lwaleero. Amiina. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Kati kugenda mu maaso. Twatandika ku kye bayita olunaku lwajjo twayogedde ku kye bayita obuwangwa n'empisa. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Oba ennono oyinza okugamba nti ate obuwangwa mbadde biri ebyobuwangwa byebiri. Tetwogera ku buwangwa obw'obusamize newankubadde obuwangwa obw'abakatonda obulala obukontana ne Katonda wa Isirayiri oba Katonda waffe gwe tusinza. Twogera ku nnono n'empisa okusinziira ku ggwanga ly'omuntu oba okusinziira ku buwangwa bwo. Obuwangiro obanga gwe baawangira awo kye baakuwangiramu Katonda wo gye yakuwangira, ng'oli Muteeso, ng'oli Musaamya, ng'oli Muganda, ng'oli Munyankole, oli Musoga nga mukwano gwange wano. Kozi gwani linnya lye Kisoga? Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Nga yennono n'empisa z'ewammwe bino bye tugezaako okwogera ne tugamba nti bwe tutaasobole kuyigiriza muvubuka atandika tujja kwesanga nti tusobodde kutambulira mu pulaani ya Katonda. Mwezi guno tuyina kye bayita pulaani ya Katonda gwe mulama gwe tutambulirako. Mukama waffe Yesu yeebazibwe eri obulamu bw'omwana w'omuntu. Kati ffe bwe tutasobola kuyigiriza muvubuka ono ali mu adolescence stage, kubanga tuli ku adolescence stage, omuvubuka avaayo ng'akyali mu stage eyo esooka eyo eya adolescence, asobola kuyambibwa atya? Kubanga abavubuka bangi nnyo tugudde mu mitawaana n'obuzibu ne tulemererwa okufuna kye tulina okufuna, oba future yaffe n'ebeera nzibu. Twesanga ng'amaka gatabuse, ne twesanga nga obufumbo buganye, ne twesanga nga emirimu gitabuse, omuvubuka buli kintu kyonna nga kizibu eri obulamu bwo, ne weesanga ng'oliko amalogo mangi nnyo nga kimu kyakusiba n'ebitandikira ku age eno eya adolescence. Weewaawo ebimu bitandika okyali bebi ng'oli mu lubuto, naye waliwo ne bino kubanga yonna twogeddeyo n'abaana twaboogerako ne ba bebi mu mbuto.
twaboogerako kati tuli ku stage eno tujja tutambula mpola paka bwe tunaatuuka ku muvubuka oli asusunkuse avuddeyo ng'atandise okugasa. Mukama waffe Yesu yeebazibwe nnyo. Kaakati njagala tugende mu maaso kubanga obuwangwa n'empisa mulimu ebintu ebifaanana bwe biti. Mulimu olulimi lw'ekika kyo, olulimi lw'ewammwe gye wava. Oyogera Luzungu fayini weebale nnyo naye oyina obuzaale bwo, oyina ewammwe gye wava, olulimi lwabwe kye boogera bwe beeyisa bye bakola kitegeera. Ate mami abazaalibwa e Bulaaya naye nga Baganda. Abazaalibwa e Bulaaya naye nga Baganda. Ababazaala balina okubayigiriza kubanga abo ababazaala bamanyi bo gye baazaalibwa. Anti bo baba bayigiriza empisa zeeri so si zeeno. Anti kyetwogerako kati balina okuyiga okusala amagezi okulanga n'abaana babe babayigiriza. Balina okusala amagezi abaana bano babayigiriza. Oli musajja Muganda kerekere babayita bageregere Buganda origino kaswa wagenda e Bulaaya kati Mukama nakuwerayo omukisa musajja wa Mukama gwe naye oli Muganda toli muzungu toli mu New York toli mu ki nawankubadde oyinza okubanga weefuusa kala n'ogifumba oba mukyala gwe oyinza okuba wakola ki eyo siwe wammwe era ne bonooba owummudde bajja kusirwa bakukomyewo ewammwe eri erusaze oba sikyo bakuyiseewo bakuzeeyo ewammwe eri erwengo bakuziikira eddala eri ewammwe wa so si Bulaaya era bakukomyawo. Kati ekyo kye tuyigiriza nti empisa tomanyi bambi future ya mwana oyo gyegenda kukomekereza ayinza obutafuna muzungu naye kaakana ng'afunye Omuganda munne ow'esaidizi eno kati agenda kukuvumisa era n'obulamu bw'omwana oyo tebujja kuba bulungi. Ne wano mu ggwanga eryaffe eri Africa tulina okuyigiriza abaana baffe empisa. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Kye ngamba nti mulimu olulimi mulimu empisa ne entuula endya enjogera ebyo bikulu nnyo ennyambala byonna biri wano mu ggwanga eryaffe. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Kati bwe tugezaako okwogera omuwala ali mu adolescence osobodde otya okumuyamba akula otandise otya okumuyigiriza era olunaku lwajjo twayogedde ku kye bayita twayogedde ku ntuula embuuza. Yes, embuuza obuuziza otya oyaniriza otya omugenyi obuntu obusookerwako obwo ebintu ebisookerwako omugenyi atuusa azze omwana agenda kukola ati agenda kuyimirira ku mulyango amugambe ozze kukola ki ewaffe ononye eki maama waffe taliiyo leero tebaafumbye emmere okitegeereza ompisa omwana ng'agamba omugenyi leero tebaafumbye emmere kwegamba omugenyi amugamba ozze kulya leero ate olwedde kiba kiragirawo nti azze kulya kati omwana omuyigiriza omuntu yenna kasita atuuka mu luggya aba mugenyi omwaniriza n'omutwala mu nnyumba n'omubuuli n'oba n'ompita pita maama omugenyi azze muwa akatebe atuule bw'obanga tusonde muwa akatebe mpita fukamira mubuuze bw'ajja fukamira mubuuze mugambe nkuyitire maama nti ye genda oyite maama ajja ayogere n'omugenyi so si kumugambira eri ozze lwaleero ononye oyagala ki ezo si mpisa. Tuyigiriza omwana nti ennono bw'aba afukamira alina kukakkana wansi n'abuuza omuntu n'abuuza omugenyi bwe kibanga wakimumanyiiza abaana nti omugenyi wajja bamuwa ekyokunywa era bw'anajja n'amuyingiza ajja agenda akebera ekyokunywa akole ki akimuwe ekyokunywa nga bw'alinda mami akole ki ajje. Naye mami ogeze n'oyogera ku kyokunywa okugaba ekyokunywa kati wabanga maama mukodo susuubira mwana kugaba kyakunywa kubanga omugenyi bw'anajja naye nga maama ye mukodo akaze kali mwekali akodowala nnyo kiba kitegeeza nti n'omwana naye agenda kuyiga agundi empisa za nnyina. Effe waffe tulina akagera akagamba nti ombwene atwala masitamire ga maamwe. Kiba kitegeeza ki nti embwa eyigiriza mbwa enneeyisa. Tosobola kubanga nti ente tesobola kuyigiriza mbwa enneeyisa wabula embwa yeyigiriza embwa ginne waayo enneeyisa. Kiba kitegeeza ki nti nno omwana ono waakulidde agenda koopinga embeera z'oyo amukuzizza. So kiba kitegeeza nti no ebintu ebisinga tuyinza okunenya abaana bano abasusunkuka naye ate ebiseera ebimu tuddeyo ku musingi jjajja ye yalina empisa kuba ebiseera ebisinga katugeze maama wange tanjigiriza. Kiba kitegeeza ki nti ne maama we amuzaala jjajja wange teyamuyigiriza.
kiba kitegeeza nti nno ngaffe ng'abantu abavuddeyo ku mulembe guno okutegeera biki Katonda byayagala, okutegeera ki omulembe. Twetaaga omulembe omuto ogugenda okuba nga guzimba ekibira. Kuba kati ebiseera ebisinga nti ffe kye tukola tusaanyaawo, bwe tuba nti tuli ku butonde bwansi tusaanyaawo emiti, tetwagala kuzzaawo. Kitegeeza ki nti tukopye empisa z'abannakyeruppe tuzireese, naye tetwagala kusimba mpisa zaffe oba mbeera zaffe oba nnono zaffe. Kubanga ebiseera ebisinga ogenda ne weesinga nabami nagenze ne nkugamba nti abaana bano ab'oluzungu abo nabo kati bafuuse ekizibu. Kubanga sisuubira mwana agamba good morning kufukamira. Sisuubira omwana agamba nti you welcome kudda ntaawo ate yeewumbeeka nnyo, nedda asobola okukyogera ng'atambula. Naye nga ye nnono yaffe nga ffe abantu. Kuba ebiseera ebisinga kanzire ku sayidi y'abawala nti ebiseera ebisinga ogenda ne weesiŋŋaana omwana ow'obuwala n'emyaka 15 naye nga tamanyi kusaanika mmere. Tegedde. Ne weesiŋŋaana mwana wa myaka 15 tamanyi kuma muliro. Nga bayinza omuwa essigiri teekako amanda naye okukuma omuliro nekimutwala ekibiriti kyonna n'akimalamu naye ng'omuliro tegwakanga. Nga tasobola kukuma muliro. Naye edda bayigirizanga abaana okukuma enku ekyoto. Naye nga jjajjaawo akikuyigiriza oba nga maama wo afuba okulaba nga akuyigiriza. Naye kaakati era kati bayigiriza essigiri ogikuma otya. Kuba kaakati olina masigiri. Weewaawo n'ebyoto gye biri abasobola okubikozesa. Naye tulina masigiri. Omwana omuyigiriza essigiri bagikuma batya. Ate ennaku zino batwanguyirizaako waliwo obuti. Obuti buno bwe bateeka mu masigiri nekyanguwakokko okuba nga osobola ogikuma fedda mami twakozesanga ssubi. Okuma omuliro okozesa ssubi. So kati mu kaseera kano ne bakyusaamu ne baba nga bakozesa obuti. Kati mami ebiseera ebisinga nti ffe abazadde b'abaana ffe otuboonoonye lwakubanga tulina maidi ewaka omwana tetwagala akole ku mulimu yadde. Kuba ebiseera ebisinga nti bamaidi bano be batuyamba in our absence okuba nga bayigiriza abaana. Naye bw'ogamba omwana nti tolimenti kukwata ku kintu kyonna yadde n'okwoza ebintu yadde n'okunyumunguza ebintu, kiba kitegeeza ki nti noono omwana agenda tuula butuuzi mu ntebe abeere awo ng'ekisiikiriza abeere ng'ataliiwo. Kituufu nnyo kyoyogerako Mukisa. Bazadde bannaffe oba mikwano gyaffe, Mukama waffe Yesu yeebazibwe nnyo bannange mmwe oba mwogedde ekintu ekyo mpulira nga kikomye ku bulamu bwange. Omwana bw'omugaana okukola ekintu kyonna oba omusse bwe guli otta omwana oyo kubanga omulaba gwanyirira kusanyusa naye osse future y'omwana oyo. Omuvubuka oyo agenda kutuuka ekiseera okuvaamu nga talina kyasobola. Kati mami ogenda ne weesiŋŋaana nti no n'omwana ono bakyamwoleza bu input. Bwoza bwoze bamwoleza bwoleza tamanyi yadde n'okukwatako yadde n'okusiimula takumanyi. Naye kati sawa zino kituufu ali bw'atyo, naye mu myaka 2 mu maaso agenda kubeera atya? Ye waagenda okufumbirwa walungi nnyo, sente gye ziri. Kituufu mmwe mulina sente naye ate omwana oteekeddwa okumuwanga ng'ali ku musingi nga yadde ne bw'aliragawa aba tasobola kukuswaza. Kituufu nnyo. Kuba ebiseera ebisinga mami nti nno ffe nga ffe abaana kati nga tukati bwe tujja waneno ku kkanisa ogenda n'oluusi n'oyambala bulungi bakumanyi ndi mukisa musajja wa mpisa n'ate omwana wange we wali obuzibu. Agenda n'akola ekintu zenna oba kuyita kukola ki n'anyoomolesa zenna omuntu n'andabanga ekintu ekiri awo ekitagasa. Kulwaki so sinza akoze ekintu naye omwana wange yakoze eki yakikoze. Kaakati mikwano gyange nga tugenda wa muvubuka Ddaani twogera ku bintu bingi. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. De Yesu mwennyini yali alina ekika kye yali avaamu. Kyovola ne baba nga bamwanjula bamuyita ava mu kikolo kya Yuda. Bamwanjula alina gy'ava, alina ekikolo kye mwava, alina ensibukira mwava. Yesu yeebazibwe. Ekikolo kya Yese mu nsibukira. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Mwasibuka mwava kyekyo kyali ye Matayo 1:1 nga tugende wadda ndani tugenda kugenda soke tusomeko Matayo 1:1. Matthew 1:1.
The book of genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Owulira nti genealogy ebeera ki? Nono tekiba nono. Obuzaale oba genealogy ya Yesu ekitegeeza tulina obuzaale mwe twaza. Era nabwe yali ng'akula baagambanga ono Omuyudaaya omuzzukulu wa mutabani wa Yusufu, lwa nsonga nti baamumanya yali muki Muyudaaya. Kati gw'oli Musoga, kati gw'oli Munyankole, kitegeera, kati gw'oli Muganda oba oli Mutwa. Abatwa okimanyi nti gye bali waliwo bayita abatwa. Kyoli oli Mukalamojja, kyekyo kyoli, kitegeera. Omwana muyigirize kyokola ki kyoli. Abamu batya okwogera kye bali nti nze ndi Mulango. Ng'ate Balango waliyo babayita batya Mukama Yesu yeebazibwe. Wali abamu abalina tribes endala bannaye Mukama musaasire ngenda mbeerabira. Bantu bangi nnyo tribes batatera na kwogerako munnange. Abantu gye bali bazikola ki? Naye manya omwana okumuyigiriza empisa n'ennono muyigirize. Bwe bange ewammwe bawaata emmere nga basitamye. Tugende mu maaso. Kati ndowooza waliwo antegedde kye tukyogerako ku nnono. Tine Yesu yalina ennono ye. Actually, talking about customs and tradition. Yes. This is where actually you've said that you find that we have got children who do not even know their languages. Yes. So speaking about language. And even the parent fears to tell the language. Yeah. You know. So I would like to start on the language. So in schools, actually, we were always taught all the languages. So we were taught Luganda in schools. We were taught from the way we compose the letters. So that's when we actually got to know the languages. So let it be the parents. They need to teach their children their languages so that they can know them. So you've talked about the children who have grown out abroad, and yet actually they stayed these ends. So which actually the people who are relative or related to them, they should teach them their language so that they can know it. Because it is so much very important to know the language you are coming from. And secondly, they're supposed to teach them all their customs and traditions. Because actually you may be living in a society, but not knowing your customs and tradition. So it is so very much important to teach our children our customs and traditions so that they can know them. So another thing is spoke of the work. So you find that our children do not know how to work because we've not trained them how to really be responsible or engage every kind of work. But there's no way our children will be able to survive if we do not train them from when they are young. Yes, Praise Jesus. yes. So we need to train them to engage every kind of work so that in the near future they are able to engage every kind of work. So in order to survive, because there is no way they will be able to survive if they are not trained to work. Because they will reach a time they are given work, but they are unable to do it because they were not trained or they do not have an idea about it. Praise the name of Jesus. Amen. So it is so very much important that we train our children from childhood so that they can be able to engage every kind of work. So this is actually what I think we're supposed to resolve in order that we can raise up our children that they can be responsible and beneficial in future. Amen. Yeah. Amen. Kirungi nnyo. Okitegeera omwana omuyigiriza olulimi tomutiisa lulimi lwo. Bwe wazaalibwa yeeyo Katonda gye yakutegekera. Kubanga kye tulwanako lwaki tulogera ebintu bino. Pulaani ya Katonda eri omwana oyo togimanyi. Twagala nga tukola byonna bye tukola. Tugezaako omutereeza omuteeka mu pulaani ya Mukama. Mukama kyayina eri obulamu bwe. Ki Katonda kyamuteekedde. Okitegeera. Bw'otyo bw'omuyigiriza. Olina omuyigiriza bwe bubanga olulimi lwewaabwe. Bwe luli muyigiriza olulimi. Muyigirize mpola mpola mutendeke omugambe ewaffe tukola bwe tuti okitegeera ewaffe tuli bwe tuti banyumize stories okitegeera edda
abazadde batuulanga ne banyumiza abaana baabwe kyova olaba nti babeeranga n'ebikokyo ne bakumanga omuliro ne batuula naye kati tukyakuma muliro naye mu kiseera kyo walabira tv obakolera ki bawa obudde kulekawo ebikokyo koyi lya bogo ne bogo ekyende ku lwazi kama peesu yeebazibwe ekakulumbala kalipa akabeere ku musajja ku kifuba bino byonna baabituyigirizanga ne bakugamba nti tosobola kutunga kiro obudde kasita buziba n'otunga obeera musezi baba bakugaana ki ojja kwefumita engalo mami batugambanga nakula maama ngamba nti bw'otuula ku ssiga nze ngenda kufa so nga mbeeraawo kubanga ebiseera ebyo nga tukyali bato ng'oyinza okwambala empale nga njulifu emabega nawe oyinza okuba ate n'otuula ku ssiga ate nga twayagalanga nnyo effumbiro nga bafumba n'ositama emabega w'ekyoto kati ogenda okwesiŋŋaana nti ebintu byalina nga hidden meanings n'ogenda okwesiŋŋaana nti nno bw'okomba mu kinu oba omusajja omera amabeere naye nga bakugaana ki bakugaana kubanga okomba mu kinu mwe bateeka enva n'amalusu bayinza okuyiikamu so oyinza okulya kubanga obanga ogenza okubba sisuubira nti weetegeka nti nno ogenda kunaabako gweteekamu buteesirya so ogenda okwesiŋŋaana nti nno bw'okomba ekinu gwe omusajja ogenda kumera amabeere kati nga tosobola kukomba kinu lwaki otya okumera amabeere oba oswala okitegeera bino byonna lwaki bazadde baffe baabikozesanga okulaba nga batukuuma okubeera nga tuyina empisa nga bakukuuma omwana okuba nga alina empisa kubanga ate bw'asukkakaawo n'akula be bamu akomba mu kinu oyo gwagambye be bakomba n'entamu kubaga omusajja talya mu seppiki lwansonga nti bw'anaakula agenda kulingiriza buli kye bafumba ye yagaba enva ye yakola ki kati ebiseera ebisinga ogenda ne weesiŋŋaana nti nno ffene yadde nga n'okusemberera ku lujjuliro nga tebakukkiriza lwaki era ogenda kumaliza osolobereza ensi ng'olingiza mu suwaani ya taata lwaki bamuwa ogunene naye nga gwe wabikoze okitegeera mukwano gwange gwali eyo ebintu bino tubiyiga twagala tumanye ekyokukola omwana muyigirize enjogera nkugambye abaana kakati enjogera eyo nkubuulire bavubuka mmwe enjogera olulimi oli nga tamanyi kye bayita kwogera n'atuuka omwana n'omujja n'omuleeta agende ewa jjajjaawe ng'ayogera luzungu jjajja tabitegeera tomanyi bulamu bwo katonda gyagenda kukomekkereza kati webanga omututte mu kyalo bagamba bannakampala ne babeerako ekyo bannakampala boogera luzungu ne kumbe nga tomanyi otta mwana wo kuba ebiseera yesu tetuganye oluzungu ffenna tuluyayanira era tulwegomba kubanga lwe lututambuza naye nalwo lubeereko ne limit kubanga bwe twabiringa mu masomero senfuka ddaana agenze n'akyogera nti bwe twalinga mu masomero abali mu central baabasomesanga luganda abali mu eastern lusoga n'endala abali mu northern luteso okisegeera n'abali eri mu western kyemmanyi kyekyo naye ogenda neweesiŋŋaana nti nno ate ffe tukulembeeza nnyo oluzungu okusinga olulimi lwaffe oluzaaliranwa tetuluganye n'ate nalubeereko n'ekkomo kubanga sisuubira olaba n'endagaano zinene zibagulirako ebibanja simanyi oba nammwe bannakampala mubikola mutya naye nga endagaano zibagulirako ebibanja oba poloti ebiseera ebisinga zibeera mu luganda buli omu akitegeere bulungi nti gundi aguzizza gundi so ate togenda gamba Mr. Sosoldi oba ya bouti obirekeeri kati obuzibu we buli obulaba obwo bw'oba afuna omuntu amanyi oluganda ng'amubuzaabuza abiwandiika mu luganda kati ono nga bimulema okutegeera kubanga tabimanyi ekitegeeza kikulu nnyo naddala abasomesa mmwe ye mulinze mmanyi wali abasomesa abatulaba kati bwe muba nga musomesa abaana ennimi zino ez'oluganda traditional languages ndowooza gye ziri bazisomesa batandika okusomesa ebintu ebyo naddala bamanya nti balaŋŋo eyo ng'essomero gye riri gundi eyo subject yo bagisseeko abantu abo bayigiriza olulimi olwo oli aveeyo ng'abaana bamanyi olulimi ki olulimi lwabwe ndowooza n'okuluwandiika amanye nti bawandiika ki bwe bati boogera bwe bati n'ate mami kyewuunyisa ogenda ne weesiŋŋaana nti nno omuteeso amanyi oluganda okulusoma n'okuluwandiika okusinga omwana we wano w'e Buganda
so kiba kitegeeza ki nti no webanga bawa liberty UNEB ne registeringa Oluganda oba Olusoga oba Oluluulu kiba kitegeeza ki nti abali side eyo basomesa olulimi lwabwe baluteeke mu nkola okusinga ate mu lulimi olwo banga balusomesa kiba kitegeeza nti no bagenda kujjayo originality y'olulimi olwo lwatandika lutya. Kati bw'oyogera ekyo nze naaligambye nti ndoza kyandifuuse nti wonna babasomese nga bwe bagamba nti nsuula gundi eno subject sigikola kanjisuule abataagala kukola luluulu nga siwaayo alusuule ayagala okulukola kubanga tebayinza okubanga neno yonna basaasaana dda abantu banoonya good education ng'eyo mukyalo yamugjayo n'amuleeta side zeeno naye nga yandiyagadde ayiga olulimi olwo nalondooza zonna bazisomese kibeere nti oli abeerako kulondako kyagala siriwaayo nja kukola Oluganda nze ngenda kukola luno nja kukola luno nga bw'olaba mu religion bwe bakola nti abakola Lusiraamu bakola Lusiraamu n'abakola Christianity n'abakola Christianity nze mbadde ngamba nti at least oba bagezeeko ekyo kubanga twetaaga empisa mu baana omuntu ojja kumuyigiriza kuba namusomesa olulimi of course bajja muyigiriza ennyambala bajja muyigiriza enjogera bajja muyigiriza engeri gyakolamu byonna bajja kuba bakola ki bagezaako bimuyigiriza enfumba engeri gye bafumbamu ebintu tegeera kati nga tugendewo omuvubuka oli muvubuka Ddaani kati omuvubuka Ddaani mukwano twogera ku bintu bino enjogera olulimi olwo tulwogedde ntugamba nti abantu bano kyetaaga kifuuke oba etteeka oba tugambe nti buli muntu yenna basome mu masomero bere nga basomesa ennimi ezo omwana asobole okuyiga olulimi lwe amanye nti nze ndi Munyarwanda kuba Abanyarwanda we bali wantu tujja kubagoba already wali ensi yabwe ne they are here webali baganda baffe baami baffe bakyala baffe twabafumbirwamu twabazaalamu abaana naye nga n'abaana webali beetaaga okubayigiriza nti imaani shiimwe Mukama yebazibwe Yesu yebazibwe n'akimanya n'amanya nti lwe lulimi lwange okitegeera abeera musanyufu nnyo kubanga olulimi lwe balwogera kate bamwagala okitegeera ti ayogere ku nnimi endala ng'abasooka koddeeyo. Actually, realistically, there are schools that teach languages. So, if actually you have an interest in teaching your children these languages, so you should invest in their education by taking them to schools that teach languages so that they can learn fluently their languages. So this is what actually you can do. And for actually the typical schools we've lived, actually, just because actually this is Buganda, so they have been sensitizing the teaching of our language. Okay. So which actually in Buganda here they teach Luganda fluently. So the other languages, but actually there are particularly schools that teach languages. So any language you want. So if actually you have an interest that you want your child to learn the languages and the traditions and the customs of your tradition, you should take them to that school so that they can learn those things. So I think that is what you are supposed to do okay. In order that you can train your child the issues are about language. Language, okay, yeah. Thank you. Njaga tusomeko ku kyawandiikibwa ekiri mu Zabbuli 11 olunyiriri olwokusatu. Zabbuli 11. Zabbuli 11 olwokusatu tulabe ensibuko ya buli kintu kyonna nti ensibukira bw'ebanga efudde oba tena gy'olaga omulandira. Read. So Psalms chapter 11 and verses 3 it says that the foundations of the law and order have collapsed. What can the right do? The righteous do. Yesu yebazibwe ti omusingi bwe gumenyeka obatuukirivu tunaakola ki? Omusingi gw'omwana bwe gumenyeka ne bw'onoolwana naye ng'akuza okumuyigiriza obulokozi ajja kubeerera muzibu okumukyusa ayiga empisa. Already talina mpisa kubanga engeri gy'ayogeramu ye yamanyiira ennyambala omugamba nti atwambala engoye ezikomako wansi. Abantu tebamanyi na kwambala gomesi, baana tebamanyi kwambala kanzu, ate ozoba kino kiki tabitegeera, okitegeera mu nnyambala. Kati mami ogenze nayogera ku bya gomesi. Gomesi nze nsuubira nti ab'omulembe guno basuubira nti byali byadda.
kubanga ate mu kaseera kano kuba kati nange mu kaseera kano kibeera rare nnyo apart from nga tugenze mu kwanjula okulaba ku Gomesi. Kati ate ebiseera ebisinga ogenda ne weesiŋŋaana nti kukwanjula abantu abo bambaza abagole oba abantu abagenda ku mugundi mu kwanjula okwo bafuna ssente. Lwaki? So nze kyenyinza okugamba nti nno omwana wabanga asazeewo okubanga ayiga buli kimu ekikwatagana ne gundi n'ekika kyo oba mu region gy'ava. Sefu Kadhani agenze n'ayogera nti basomesa naye ate mu kaseera kano eri emirimu eri akusoma amawulire ag'Oluganda eri akusoma bbaluwa kati nze ogenda kundi tamuze esoma ebbaluwa. Waliwo n'amawulire lupinyi waliwo ani bagakola abo abakubi b'amawulire ebika by'ennimi ez'enjawulo okuwandiika gundi amawulire ago bukedde baabo bawandiika naye ate tebagenda kukwata mukisa atamanyi kuwandiika Luganda bamutwale mu bukedde mbuno abeere edita. Ekyo kikyaliwo kati mu buliwo aba Bible Societies banoonya abantu abavuunula Bible mu nnimi ez'enjawulo naye babula ate kati saawa zino bali too expensive kubanga togenda kukwata Muganda naye nga tannaako Luganda lwamanyiko yadde mbw'omutwala Bible Society avunula Oluganda buba buzibu. Kati ekyo bye tunoonya kati omwana bw'abanga yayonooneka eno wansi olulimi talutegeera ojja tuuka ekiseera ng'ebyono opportunities zijja nga tasobola. Kati mami wulira eriyo kati katugeze omwana ono akuze bw'ati agenze mu bufumbo kati bw'agenda mu bufumbo omwana tamanyi kufumba. Omanye ebiseera ebisinga nze kankyogere bwe nti abantu abasinga bano banenya abasajja mbwe abasajja katugeze omusajja atali mulokole mbwe ate gundi awasa nnyo gundi ate yayenze yafunye omukazi omulala naye nga abantu tebamanyi nti nno omukazi gwalina ewaka kyekizibu. Kati sooka oleke omukazi ogwenze n'ogula omuceere n'oleeta n'ebijanjalo byonna naata n'abifumbira wamu n'afumba akatogo ak'omuceere n'ebijanjalo wekyolaba nga kyewuunyisa. Kati ng'ebijanjalo bino ebijanjalo ne gundi n'omuceere guno abitereddeko wamu awo bijanjalo birwawo okujja ate unfortunately nti nate ebijanjalo ayongeddemu amazzi kati ejjukira n'omuceere mweguli kati gundi emmere yali agiriddeko mu hotel n'alaba nti bateeka wamu ebijanjalo n'omuceere so ye asuubira nti nno byonna babiteerako wamu nti ogenda teekako ebijanjalo at the same time ojoyiwemu neki naddira lumonde n'amufumba katogo n'amatooke awaata lumonde we n'abisuula wamu n'amatooke n'ayiwamu amazzi n'atokosa n'atamanya nti nno lumonde ate alwawo okujja n'atokosa lumonde alwawo okujja amatooke gajja mangu olumala ng'anyiga ebifuuse ekibuugi. Kati omusajja ogenda okukomawo mu kupatikana gy'ovudde yonna osuubira nti nno ogenda tuuka olye ku kamera akawoomu ennaku ekukwatirawo wejjusa nekikomando ky'oyiseeko mu kkubo ate nga ziri ssaawa 5 za kiro tosobola kuddayo. N'alyoka afuupa ekyennyanja n'ateekamu esepiki ejjudde eya supu. Omanyi mwami wange naayagala okuwota kasupu n'atamanya nti nno kabeera moderate. Okitegeera bino byonna lwaki tubyogera abaana bawala akuza omukuzizza bulungi nnyo naye sigogenda omufunira maidi gy'alaga. Mami omanyi nga eri omwana omuwala asiika ekijanjalo naye nolowooza nti no kijanjalo si kisiike naye nga ebirungo byonna obimuwadde. Okitegeera kati n'ogenda okwesiŋŋaana tino otuuka ekiseera newejjusa n'okwejjusa oba lwaki muwadde sente zange mbuna ataagula birungo ate omuntu bw'ati asaba ebirungo nga bingi bingi kati n'ogenda okwesiŋŋaana nti no aliriddewo bwairu oli ng'akifumbye bwairu n'akireeta mu maaso go kiwooma okusinga oli kyasiise. Omanye eriyo asiika ate butto yena yena n'ajja kungulu olusavusavu lwonna butto yena n'aba muyitirivu ateekamu mungi. Kati kwegambagamba nti tulina kusiika kati amasavu okwata katambaala kwesiimuula ku mimwa. Muvubuka Dani byagala kakatwogera ebigambo ebisembazembaye nga tusamalayizinga kubanga n'obudde butukutte twagala okwogera ku bintu bino ennono n'empisa bannange tugenda kukola tutya kubanga omuvubuka ono wuno agenda kukula asukunguka avaayo sipiidi gy'atambulirako nnene nnyo naye bwe tulaba tetufudde tetugenda kukwasa
tetugenda kukwasaamu muntu ono agenda tuka obulamu bwe nga buzibu nnyo mu mpisa omwana omuwala bwe yagendanga mu nsonga teyalaganga ngoye ze za munda yafubanga nnyo nga tebabiraba. Mami omanyi kati babooza ne babuteeka ku waya n'otimba empale ku waya n'ozaanikayo owaya ng'ateza abapangisa zonna n'ozitimba layini bw'oti zonna nga kale nga buli budazini obubiri bonna ate kola ayoza mulundi gumu bonna n'abutimba ku waya esooka n'eyokubiri n'eyokusatu paka we bugwayo. Muli omu obw'ebituli mulimu obwaguba wooli naawe akatumalirize. Mukwano gwange twagala kwogera ku muvubuka oyo. Omuvubuka ono ali mu adolescence tumuyambye tutya tuli ku buwangwa n'ennono. Actually, we've been talking about cooking. Every tradition has got its own delicious meals. Yes. So we should train actually our children how to cook our traditional meals, because actually every tradition has got its delicious meals. So for example, actually some of the meals I know for the Langese, the Langese, they have got their traditional meals like malakangwa. Malakangwa. So I've ever tasted. Is it? So it is so delicious. So you've got the Congolese, they have got their zombies. So when they mix their zombies with meat, they mix it with they call it nazia. You know that oil, oil, yes. Yeah, the palm oil. Palm oil. So it is so delicious. Leaves of cassava. When we come to our tradition here, the Buganda, so we've got our Guinness with Irish. So mixing the Guinness with Irish. Guinness, the katogo. No, not the cook. The sauce. The sauce. The sauce of Guinness and Irish. Irish potato. No, mushrooms. Right? Mushroom. Yeah, mushrooms. Okay. Yeah. I thought katogo. No, it is Guinness and mushrooms. Mushrooms. And there are very different types of mushrooms. When you taste that sauce, actually, our Jaja used to cook that sauce, but it was always so delicious with matoke. Katiko kabala. Very delicious. You understand? So, of which actually what I'm trying to bring out is that we should teach our children how to cook these meals. Like our judges used to cook, so that actually we can keep our customs. You understand? So we find actually that our children do not know, they only know fried chicken, KFC, but they do not know how to cook these traditional meals. They do not know how to cook matoke, mingled matoke. You understand? So which actually we should teach our children to teach to cook these meals. For the Langese, they cook their kalo. Kalo. They cook their kalo. You understand those people? Yeah, there's this basket. That basket. So they put in their meal. By the time you taste that food, it is so delicious. So of which actually, when we are raising up our children, we should teach them our traditional meals, so that when they grow up, they will be able to carry out the what? They'll be the next generation to carry out their societies. Amen. So to cook for their husband, for example, they get married and so on. So you've talked about the dressing up. So of which actually there are clothes that are not supposed to be exposed out in people. Of which actually you should find at least, so for example the panties, they're supposed at least to be put in the bathrooms. So you should not put your panties outside the door. That is exposing your what? Your nakedness. You're exposing your nakedness. So, yes. So you should differentiate the kind of clothing that you're supposed to expose outside and that are supposed to stay inside. Brother Dan, and you're exposing it to people who are likely to bewitch you. Those people are looking for your panties or anything that is in touch with you. So you put your pant from morning to evening. You don't even remove them. So any person passing, very easy to pick one and go with it and bewitch you. You understand? So it also creates lust. Lust. So in men. So for example, if a brother comes and see it, will get admired. This woman, how does it look? Take the pant. How does she look? When she puts it, so that is the originating of such kind of pornographic. It's not good. So
we should differentiate the way we should expose our clothes, the clothes that you're supposed to hang out and the clothes that you're supposed to hang inside your house. So let us really avoid that, so in order that we can keep our society disciplined and with dignity. Okay, thank you. Njagala muvubuka Mukisa oyogereko nawe ebigambo ebisembayo nga tugenda kumaliriza. Tuli ku muvubuka ono, omuvubuka mu buwangwa n'ennono. Tukola tutya okuyamba omuvubuka ono kitegeera okubanga akuze mu pulaani ya Katonda, muteekateeka ya Mukama, n'avaayo nga ye muvubuka aweesa Katonda ekitiibwa, aweesa maama we ekitiibwa, aweesa taata we ekitiibwa, nga mutuufu bagamba omwana oyo yatendekebwa. Kiki kyetwagala, omuntu oyo yatendekebwa. Neyanza nnyo neyanzigi. Kati nze kyenyinza okulirayitinga ku nsonga eyo, tutwale an extent. Kino Omunyarwanda agenze n'afumbirwa omusoga leero, naye ate ng'omusoga okusinga awomerwa nnyo akalo, ate ewaabwe tebakalyangako. So kiki kyengezaako okugeza ate Dduuma n'ebinyiibwa emayide. Kati ogenda kwesiŋŋaana nti nno ogundi omukazi ono azze okufumba mu basoga, wabanga yava ewaabwe ng'amanyi okufumba, akalo tekagenda mutwalira nnaku 3 kayiga. Omwana ono wabanga yava ewaabwe ng'amanyi okufumba, teri kintu kigenda mukaluubiriza. It's just a matter of okuvaayo okumuyigiriza in one day kibeere nga kiwedde. Naye omwana atayigirizibwa buli kimu kimenya nnyo. Nze omusajja katugeze, nze bwe naleeta omukyala wange Munyarwanda, naye ebyakalo tabitegeera. Omulundi ogwasooka omanyi eriyo obuwa kanziyite nti nennono, nti omuntu wabanga ava mu kisenge, simanyi oba eno ewammwe bibeera bityamu abeeno, nti omuntu wabanga ava mu kisenge abeera mu kisenge ennaku 4. Kati bw'avaayo olunaku lwafuluma mu kisenge, kwerwo olunaku lwe bamwanjula eri ekika kyonna. Kati olunaku olwo bategeka culture meals, akaloto keerabidde. Naye bavaayo ne bakategeka, nze nategeera nti ziwunye owange takamanyiko, yambulira nti amazima zikoze eki, amazzi nga teeseeko naye zikoze eki, sibitegeera. Nze kulwange tekyankwasa nsonyi kugenda gamba maama nti maama omanyi takamanyi, tamanyi kagoya. Naye ate kyansanyusa nnyo nakikola bwe nti kuba olunaku ekyemisana akifumba culture meal, n'ekyeggulu n'akifumba. Kati nze kwolwo nayingira mu kyoto waffe gye bayita ezziiko, nayingira mu kyoto nemulagira muziiko nenkwata omulawo, ewaffe tuguyita mwiko. Nekwata omulawo nemuyigiriza, neŋŋamba tukanyola bwe tuti, tukazaamu bwe tuti. Kala nekyasinga okunsanyusa, nange nentuula kwolwo nga ebigere empanise olw'eggolo. Nkubuulira amazima matuufu, teyanswaza, yakagoya. Ate nga keeko kennyini nga ate tekatenye nnyo, ate nga si kakalu nnyo, nga kali moderate. So omuntu wabanga yava ewaabwe nga mutendeke, tasobola kuswaza gwe omusajja. Era we nabagamba nti bannaye mumanyi, basenga mumanyi, amazima matuufu takamanyi mu kusooka. Tebakyewuunya nnyo kuba teyali musoga munnange. Okay, tewali buzibu. Kati nga nze ky'okukola nkimanyi, nteekeddwa okuyingirayo nemulaga kiki bakikola batya. Kati ate ŋŋambye nti no kyansanyusa nnyo era nembulaginga nnyo nti no olw'eggulu yasobola okikwasaganya era n'akajjayo n'okusinga nze yali trainer we. Kati kwegamba atakamanyi osanga ye muli amazzi gatokota nga booki. Ateko keetaaga amazzi matono, ye bw'alaba nti kalinga akakwatakwatamu ng'ayongeramu amalala, kiba kitegeeza nti n'ogenda kufumba buugi bwako. Buugi. Kati tweyanziza sebo tweyanzege. Mukwano gwange ali eyo. Ebintu bino bigwa byokya naye ennono n'empisa bikulu. Omwana oyo muyigiriza ajja kufumbira ebintu akuswaze. Empuuta agenda agikola akatogo oba n'omuceere abifumbe wamu luutu emu. Okitegeera afumbe katogo ka muceere n'empuuta byonna bitokote. Weba mpuuta nga mbisi
agenda giyiwamu amazzi atokose abeerenga atokose ebijanjalo kati ogenda okwesiŋŋaana nti nno empuuta eweddeko gundi ennyama yonna bufuuse buugi kati tamanyi kyakukola kitegeera omuyigiriza siika ajja kufuna brother waabwe bamuyigiriza okufumba kuva mu buto ng'amanye emmere bagifumba nze ndabyeko ku famire emu ng'omwami ayagala nva za box naye ng'omukyala tamanyi bya box omwami nga talya mmere enfumbe na sigiri n'ayagala mmere yanku kubanga ewaabwe gye baakulyako ngera gy'ayagala ate nga tayagala mulala afumbe ayagala ono omukyala we mwennyini era byatuukisa ne bigaana meidi eyajja ye yafumba ate n'amutwalako amaka kati tukaayanye tutulwanye lwa nsonga tulina bye tutasobola kukola ki kufumba omwami ayinza okuba nga gyali agamba mukyala wange kale byonna tali bulungi naye afumba emmere ye mami nga tumaliriza teeka nextent omusajja alina abakazi babiri ng'oli mulokole walokoka myaka 3 emabega naye leero viewinga program eno naye obuzibu ogamba mbugwoliko ekidiba oliko rejection naye ng'amazima ddala gwe buzibu kati sooka olinde katugeze omusajja alina abakazi babiri n'agenda wa mukyala mukulu era ekyamuleetera ensonga okumuzzaako nfumba ng'ate amaliza sente akutte n'agenda atwala mu hotel n'agenda aleeta akaana ano yakajja mu kyalo kaana ka myaka 25 ye mukulukulumu naye ate akaana kasinga omukazi omukulu kati ogenda okwesiŋŋaana nti no ono omusajja ogenda okwesiŋŋaana ojjula emmere benena n'akwatako bukwasi n'abireka awo kutuusa mukolo obudde bwaffe nga budduse nnyo katugenda kumaliriza mukwano gwange olunaku olw'emmande tugenda kutandikira awo empisa n'ennono kwe tugenda okutandikira era olunaku mu wiiki awo tujja kuba n'omusumbaafu omusumba John Maaka tukkiriza Katonda tugenda kubeera naye ajja okutubuulira ku nnono n'empisa mukama waffe Yesu yeebazibwe agenda kutuyigiriza agenda kwogera ebintu bingi nnyo bo baasobola batya okuwangula stage eyo y'ekivubuka okubeera nti bo baakula ku age eyo baakola batya empisa byonna okuba nga agenda kutusomesa mukama waffe Yesu yeebazibwe kati ku Mmande tugenda kutandikira awo mu linnya erya mukama waffe Yesu omwana Katonda omulamu kati njaga tusabire ku muvubuka oyo tugende mu maaso tujje tumalirize Taata Katonda Ibrahim Isaaka ne Yakobo tukwebaza ku lw'obulamu bw'omuvubuka oyo abadde atuviewinga awuliriza ebintu bino mukama naye tusabye muyambe kubanga alina byayagala okuyiga alina byayagala okutereeza mukama wange abamu amaka gabalemye ebimu tubibalemye emikwano babadde ne bannaabwe ne babeera nabo biganye balabye nga tebasobola mukama taata bayigirize kubanga mukama bwe tubeera mu Kristo tetwonooneka ate kubanga tewajja kujjawo byabuwangwa mukama wange taata tewajja kubijjawo kyovula nti ne mukika mukama mu bika 12 mwe tugenda okugendera mu maaso go taata tukwegayide tuyambe mukama wange taata otusomolole tukwebaza kubanga tukolera omusingi omulungi ogw'obwa Katonda tuyinze okutambulira mu programu yo eri obulamu bwaffe mu linnya erya mukama waffe Yesu Amina. Kakati njagala gwagenda okuwaayo kutta ekiweebwayo kyo njagala okiweeyo ku namba ezo eziri ku screen waayo ekiweebwayo kyo ensigo yo kimu kya 10 za data ezijja kutuuka bw'oba oziweereza teekako reason era reason eyo gy'otaddeko sente zijja kgenda bulungi nnyo mu nsawo eyo gy'onooba osazeewo okuteekamu sente ezo ya data ya kimu kya 10 kuteekako reason nti kimu kya 10 data kino ensigo beerako ng'owandiika bijja kutuuka bulungi mukama akutuwera omukisa tusinkana olunaku olw'emmande mu linnya erya mukama waffe Yesu mukama abampeera omukisa ogw'amaanyi mubeere bulungi mweraba.